ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਲਾਲਚ ਬਿਕ ਕਾਮ ਲੁਬਦ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਰਹਾਉ ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਤ ਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਚਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਬਿਕ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਹੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਖਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੈ, ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾਲ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਐ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਸਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ,
ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Guru, composition of Bhagat Tanna ji. Hukamnama is placed in Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 487. ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 487 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। Bhagat Namdev ji in first two lines, which are the essence of the Hukamnama, reveals, having realized the divine wisdom, I have come to understand that I have wasted many lives in the poison of greed and lustful nature in the past. And I fail to recognize my Creator, whose presence brings prosperity, whose presence is so precious. And I lost every opportunity of human life God blessed me with. And that's how I have ended up here. But now, through my devotion, God has blessed me with the wisdom and intellect. Through that wisdom means what is real in this world, what matters in this world, I have come to realize. The money, the wealth, possessions, relationship, fame doesn't matter. Even if I had to become the king of the whole earth, still it doesn't matter. Because as soon as one stops breathing, all the possessions are left behind. All that fame, all the authority is left behind. And one is pushed into the cycle of death and birth, suffering. The pain that is associated with birth and death is immense. And Bhagat Tanna ji is praying to God to release himself from this painful cycle of birth and death. What comes to my mind is when Guru Gobind Singh Ji Maharaj, he was in trance doing the meditation, and God asked him to come onto the earth, be born onto the earth and deal with the evil. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, well, with great good fortune, now I am in a position where I can focus on you, where I can serve you. I don't want to waste any more time being in this world. The world no one wants to leave. Guru Gobind Singh said, I do not want to come to this world. But God said, you are the pure soul. You are the only one who has the determination, strength to deal with the evil. Guru Gobind Singh Ji Maharaj folded his hands and said these words, Chit na payo hamro avan kahe, chubi rahi sut prabh charnan mein. The only way I can deal with the evil and start Khalsa Panth, a new religion, the pure religion, is through your grace and mercy.
ਠਾਂਡ ਭਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾय. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj has elaborated very clearly, without God's mercy we cannot follow the righteous path. And also, this world is full of misery. To save ourselves from the misery, we have to have faith in unseen, beyond any form, our Creator who abides everywhere in the form of word, Omkar. Omkar is the word that represents God. And the sound of Omkar is referred to as Anhad Naad. Also, the Satnam, the true name of God. Anhad Naad means the melody that continuously plays, and it is very fruitful to get in tune with the melody Omkar. Omkar ek tun, ek hai rag alap hai. There is one tune, one melody that is described in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on 1430 angs, different pages. The explanation of Omkar is in the volume of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So Bhagat Tanna Ji, he was a farmer. As he was getting older, he needed help. So there was a Brahman, a priest in the town, who was advising people how to be happier in life. Bhagat Tanna, he went to the Brahmin, the Pandit, and said, I need help. I'm getting old. I can't do farming anymore. Can you help me? And Pandit said, well, how can I help you? He said, well, you are advising people. You should be able to help me. And Pandit, just to get rid of Tanna, he gave him a stone and said, there you go. This is God. He named him Thakur. This is a stone and this represents God. Just worship the stone. And then you will get the help. You will get happiness in your life. Tanna took that stone away, made some donation to the Pandit. He started worshipping. Nothing happened. Then Bhagat Tanna Ji, Bhagat means a devotee of God. Bhagat Tanna Ji, he looked at how Namdev, he was liberated by God. He was protected and saved by God. Then he looked at another devotee of God, Bhagat Kabir Ji. How Bhagat Kabir Ji, he dedicated his life to serve God and he was liberated. Then Bhagat Tanna Ji looked at the life of Bhagat Ravdas Ji. Bhagat Ravdas Ji was a chamar who used to make the leather articles. He was liberated by God. Then there were other examples he looked at. ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ. So Bhagat Tanna Ji, he realized that we don't need any stone. We don't need any materialistic object. We don't need to worship a statue. What we need to have is love and devotion for God. And Bhagat Tanna Ji one day sat down and said, God, I now understand that you are within me. I understand that you are around me. But God, I need help. Even my own family
is not helping me in farming. I need help. A miracle happened because God is in everyone. There were few people turned up to help Bhagat Tannaji in farming, and Bhagat Tannaji was so pleased. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, because of his devotion to God, God manifested in front of him. Mile pratakh gosaiyan tanna vadpaga. The Tanna was so fortunate that he left everything, all the attachments to the material, and started adoring God. God, you are there. You are there. I don't have to worry about anything. And that faith and devotion brought prosperity in Bhagat Tannaji's life. And when that Pandit heard about Bhagat Tannaji, how he's being helped by God, how he has realized God, he was absolutely shocked. Because Pandit had spent all his life advising and preaching other people, and he was not able to realize God because his mind was on the money. He was asking people for donation. But Bhagat Tannaji, his mind was on the God. And one day, Bhagat Tannaji, he sat down and said, I'm not going to have my meal until you join me. And Bhagat Tannaji sat down. This was his love for God. And did not eat food until God appeared in his life. So, Satsangaji, this is what we need. And once we realize God through our faith and devotion, then there is a prosperity in life. So let's look at the message of today's Hukamnama, which we have already captured, that through faith and devotion, God can be realized, and realization of God brings prosperity in life, makes you free of all the troubles. Also, realization of God brings the Brahm Gyan, the knowledge of previous lives, this life and the next life. Also, it brings the knowledge of the underworld, the earth, and the space. One becomes aware of God's glory. सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोहे न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश. So once Bhagat Tannaji realized how many lives he had previously wasted, not realizing God, and he has suffered terribly. Now this is called Brahm Gyan, where you have the knowledge of previous lives. Pramat Firat Boho Janam Bilane. Bilane means wasted or past. I have passed and wasted so many human lives because Tan Man Tan Nahi Tire. Because I had my mind, which was very, very mercurial, very fickle. What makes mind fickle and mercurial is, what makes mind unstable is worldly desires. So Bhagat Tannaji is giving us that wisdom that until you have the worldly desires, your mind is not going to be stable. You won't be able to realize God. लालच बिख लालच बिख काम लुबद राता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ. In my previous lives and even this life, I have been so much engrossed in the materialistic pursuits, which are like poison, poison of attachment, poison of lustful nature. And I have been forgetting to realize the precious presence of God, which is absolutely priceless, like
a hira, a diamond. Realization of God's presence is equivalent to the Nonid, the nine treasures, which covers all the wealth of the universe, all the metal, all the precious metals like gold, platinum, and all sorts. So Guru Maharaj has referred to God's presence as Hira. It's very precious. Worldly wealth will remain as long as one is alive. But realization of God is a true wealth which stays after death, eternally. बिख फल मीठ लगे मन बोरे चार विचार न जानिया. Bore means a foolish man. Is referring to himself. Oh my mind, you have been so foolish. You have been eating the poisonous fruits of this world, indulging in intoxicants, drugs, food, and there are so many people who are obese. Someone I know, he joined marketing department of a company whereby he had to travel a lot. So when you travel, company pays for your accommodation and company pays for your food. When you have free food laid in front of you, you end up overeating. And that overeating brings poison in the body. Eating a lot of sugar is poisonous. Being lustful and attached to the material is poisonous. Being angry and arrogant is poisonous. So Bhagat Tannaji is revealing that how his mind was stuck in the poison of materialistic world. Bik phal, bik means poison, phal means fruit. Meet lage, meat means mitha, sweet. All the poisonous fruits and pleasures of this materialistic world, I took them as very sweet. Char bichar na janya, and I did not understand the true purpose of this life. Gunte preet badi anpanti, janam maran fir tanya. It's very important to understand. Because of my love for material and ignoring God, I got stuck in the net of death and birth cycle, which is terrible. जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे. Jugat means method. I never bothered to find out how I can realize God, how I can enshrine love for God in my heart, and I have been burning in the net or in the captivity of materialistic pursuits and affairs. बिख फल संच भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरै. My mind was absolutely filled with the worldly desires, the ambitions. I want to be president, I want to be manager, and I wasted my life away by forgetting my creator. One is ought to be ambitious. The message is not to be ambitious. Message is be ambitious, but be ambitious for God. And Guru Maharaj has made it very clear in the Gurbani. If you make me an emperor, make me emperor only if you don't take away your devotion. I want to serve you being an emperor. But if being an emperor distracts me from serving you, I'm better off being a beggar who remembers you, who adores you. This is the concept.
Anyone living in a mansion is trivial in God's eyes if that person forgets God. But a person living in a small hut who loves God is acceptable to God. So now we understand how precious devotion to God is. We need to have faith. God, you are there. You are the healer. You are the true sport in this life and next life. राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्जामी उठत सुखिया बैठत सुखिया भो नहीं लागै जां ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्जामी सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वस्या बाहर सुख पाया को नानक गुर मंत्र दिड़ाया. God, you are amazing. You are my sport. Whilst I'm sitting, whilst I'm standing, I'm sleeping, I'm awake, you are always my sport. You keep me absolutely blissful, full of joy. बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया ध्यान मान मन एकमय. By praying to God, God has now enlightened me with the wisdom, with the awareness. Gyan Parvesh. Parvesh means to enter, Gyan means the wisdom and enlightenment. Enlightenment has entered my mind. Gurai Tandiya. God has become my enlightener, my Guru. Guru has given me this wealth of Brahm Gyan, the divine wisdom. Dhyan man man ekmay. Now my dhyan, my focus is on God. It's like a pregnant mother. Although she hasn't seen the baby, baby is still in the womb, develops love for the baby. Before baby is born, the parents go out and make all the arrangements for the baby whom they haven't seen. Similarly, everyone has presence of God within. So we need to have the same love we have for the baby in the womb. And then we love our children when they are born. We need to have the same love for God. Then we would realize actually God is in the baby. God is in the water, air. Everywhere you see different forms of God. प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अघाने मुकत पाए. Prem Bhagat. Prem Bhagat means you serve God with love, wholeheartedly. That is the only objective. Then Bhagat Tannaji says, then my mind was absolutely consoled. I was peaceful. Prem Bhagat mani sukh janiya tript aghane mukat paye. Tripat aghane means I was fully content and I felt accomplished and I have been liberated. I've achieved this salvation. Living in this terrible materialistic world, I'm liberated from the temptations and the distractions of this world. Jot samaye samani jakai achali. Prabhu Pehchanya, I have recognized God who is not deceivable. No one can deceive God through the outward appearance, through sweet language.
God knows the intentions. So no one can deceive God, which is reflected by the word achali. Chal means to cheat someone, to deceive someone. But achali means no one can deceive God. Jot samaye samani jaake achali prab pehchanya. I have recognized God now. Everywhere there is God. Everywhere I see there is God. Tanna Tan paya ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ. Having met the true saint, Almighty God, who was there with me all the time, Tanna has realized the true Tan, the true wealth within myself, which is the Tarni Tar, who is the owner of this earth, who is the creator of this earth, creator of the universe. So with these words, we're going to switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ 487 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰਹਿ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕਮय। ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਖਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸੂਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਹਿ ਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਤ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਹੁਣ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ ਜਾਂ ਕੈ, ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਸਮਾਣਿਆ। ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਣਿਆ।
ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।